El fuego devora la madera como siempre hubiera estado esperando ese momento. Las vigas estalaron con chasquidos, el techo se vino abajo, los gritos de mujeres, niños se mezclaron con el rugido de las llamas. Nadie en la aldea entendía por qué. Nadie alcanzó a detenerlo. Lo único cierto es que fue el mismo, un vikingo, quien incendió su propia casa con toda su familia dentro. No lo hicieron los enemigos, no fue castigo de los dioses, en un accidente en la fragua. Fue su propia mano la que incendió la antorcha, su propia voluntad la que arrojó el fuego sobre su hogar. La pregona quedó colgando, en el aire como un espectro. ¿Qué pudo levar a un hombre como lo que más amaba? Su nombre era Arnfinn Sigurdsson, un guerrero de hombres anchos y mirada siempre alerta. Había navegado hasta Inglaterra. Había saqueado monasterios y atravesado escudos en campos llenos. El pueblo lo respetaba como se respeta al hierro forjado, duro, confiable, peligroso de tocar. Su regreso a la aldea, años atrás, había sido celebrado con banquetes. Se había casado con Inga, una mujer de cabello tan claro como la leche de cabra, y tuvieron 3 hijos que crecieron fuertes en los inviernos interminables. La vida parecía solita, una casa grande junto al fiordo, animals en el corral, cofres con plata y piels. Sin embargo, bajo esa fachada de abundancia, algo se resquebrajaba. Arnfinn había traído consigo más que baten, 3 cicatrices invisibles. En las noches se levantaba sudando, como iban a escuchar los gritos de los hombres que mató. Se quedaba sentado en la oscuridad, afilando su hacha sin razón, mientras Inga lo miraba en silencio, sabiendo que las batallas nunca lo habían abandonado. El invierno más duro llegó con señales extrañas. Una tormenta arrancó tecos, los lobos bajaron hasta el centro de la aldea, y un rayo cayó sobre el templo de Freyr, quemando las talas de madera. Los sacerdotes hablaron de dioses molestos, de deudas impagas. Las mujeres encendieron hogueras extras, y sacrificaron cabras. Los hombres se miraban con recelo, convencidos de que alguien había atraído la maldición. Arnfinn se volvió blanco de rumores. Algunos dicen que había ofendido a un dios en esos viajes, otros que traía maldiciones de las tierras extranjeras. Él no respondía. Caminaba con la frente en alto, pero cada susurro lo clavaba más en su propio aislamiento. Inga intentó sostener el hogar. Sus hijos jugaban en la nieve, ajenos a las tensiones. Pero el aire en la casa se volvía cada vez más denso. Arnfinn vivía más de lo normal, golpeaba la mesa, salía al bosque, y regresaba con la mirada perdida. Una noche de luna llena, Arnfinn fue visto junto al fiordo, murmurando solo. Algunos pescadores lo observan desde lejos. Hablaba como si discutiera con alguien invisible. Sus manos se agitaban. Sus ojos brillaban como brasas. Nadie se atrevió a acercarse. Al día siguiente, Inga encontró marcas taladas en las vigas de la casa. Runas desordenadas, trazos torpes, símbolos que en los ancianos reconocieron. Los rumores crecieron. Dicen que Arnfinn había invocado fuerzas oscuras, que había vendido su honor a espíritus. La aldea comenzó a apartarse de él. Y mientras más lo recazaban, más se hundía en sí mismo. Los días se volvieron insoportables. Arnfinn despertaba gritando nombres que nadie conocía. Se golpeaba el pecho hasta dejarlo rojo. Sus hijos lo miraban con miedo, escondiéndose detrás de Inga. La mujer, con el rostro firme, lo enfrentaba con silencio, pero cada vez era más claro. El hombre que había vuelto de la guerra no era el mismo que se había ido. El destino trajo consigo una plaga en el ganado. La mitad de las cabras murieron en pocos días. Los sacerdotes exigieron un sacrificio humano para calmar a los dioses. Miradas rápidas se cruzaron en la plaza.
y muchos terminaron posándose en Arnfinn. Él entendió lo que pensaban. Entendió que su gente lo veía como un hombre marcado. Y con esa certeza, algo en su interior se rompió del todo. La víspera del sacrificio, Arnfinn se encerró en su casa. Afuera, la aldea preparaba ofrendas. Dentro, él caminaba en círculos, respirando agitado. Tomó la antorcha que ardía en la entrada, y la sostuvo demasiado tiempo. Sus ojos se fijaron en sus hijos, dormidos junto al fuego. Lo observaba inmóvil, con una mezcla de miedo y desafío. El silencio era insoportable. Afuera, los tambores golpeaban lento, esperando el amanecer. Adentro, Arnfinn comprendió que no dejaría que los dioses se elevaran a su familia. En el consejo, en los sacerdotes, en las runas que los señalaban. Si la aldea creía que era maldito, pensaban que su sangre estaba envenenada, entonces él mismo celebraría ese destino. Encendió la antorcha con decisión. El fuego crepitó como aprobar la locura. La arrojó contra la paja, cerca del techo. Las llamas se expandieron con rapidez, trepando las vigas, envolviendo la casa en segundos. Los niños despertaron gritando. En decorio hacia ellos, y Arnfinn permaneció de pie, respirando humo, observando como el calor lo devoraba todo. Afuera, los soldados corrieron al ver la columna de fuego. Los hombres intentaron derribar la puerta. Las mujeres gritaban los nombres de los niños. Pero las llamas eran demasiado intensas. El techo se desplomó en medio de un rugido ensordecido. Y allí, entre el humo y el crepitar, alguien juró ver a Arnfinn sonreír. Y esa noche, la aldea no durmió. Los cuerpos fueron sacados entre cenizas irreconocibles. La casa quedó reducida a brasas. Y el nombre de Arnfinn se convirtió en una herida. Un vikingo había incendiado su propia casa con toda su familia dentro. La pregunta seguía abierta, clavada en la mente de todos. Lo hizo por locura, por venganza, o para arrebatarle a los dioses lo que pedían. El humo todavía flotaba en el aire cuando salió el sol. La casa de Arnfinn se había reducido a un escuelito de vigas negras, y el olor a carne quemada impregnaba cada rincón de Uppsala. Los soldados no podían apartar la vista de las brasas. Algunos loraban, otros murmuraban plegarias, pero todos coincidían en lo mismo. Lo que había sucedido no era humano. Los cuerpos de Ingo y de los niños se habían mezclado con la madera. Apenas se distinguían huesos calcinados. No hubo funeral, no hubo canciones. Los sacerdotes declaran que aquello no podía ser tratado como una muerte común. El fuego había sido obra de los dioses, o de un hombre que se había convertido en su enemigo. El sacerdote Sturker se paró frente al altar con la mirada encendida. Afirmó que Arnfinn había traicionado a Odin, que había prendido fuego no solo a su casa, sino al equilibrio del pueblo. Lo llamó maldito y advirtió que su espíritu no descansaría. Los hombres golpearon sus escudos aprobando. Las mujeres bajaron la cabeza en silencio. Nadie quería nombrarlo más. Como repetir su nombre fue abrir la herida otra vez. El Chief Herald, sin embargo, no estaba convencido. Lo había conocido desde joven. Había navegado con él en expediciones. Arnfinn no era un cobarde, tampoco un traitor. Lo había visto luchar hombro con hombro en Inglaterra, reír con los demás en la taberna, cargar cofres de plata. Harold no entendía que lo había levado a esa locura, y esa incertidumbre lo carcomía. Los días siguientes se llenaron de señales inquietantes. El ganado comenzó a morir sin explicación, con la lengua hinchada y los ojos vidriosos. El agua del pozo central salió turbia, como arrastrar ceniza invisible. En las noches, algunos llegaron a escuchar golpes dentro de las casas,
Como es alguien caminar con pasos pasados alrededor de las paredes. Las mujeres comenzarán a hablar en susurros. Arnfinn había regresado. No en carne, sino en espíritu. Dicen que su sombra vagaba entre los restos de la casa. Que lo habían visto de pie en medio de las brasas, con el rostro negro y una sonrisa torcida. Los hombres lo negaban en voz alta, pero no se atrevían a pasar cerca del lugar después del anochecer. Una noche de tormenta, el joven Eiríkur, un aprendiz de guerrero, fue desafiado por sus compañeros a cruzar las ruinas de la casa. Tomó una antorcha y entró entre los maderos chamuscados. Sus pasos resonaban huecos, y cada sombra parecía moverse con el viento. Dicen que gritó el nombre de Arnfinn burlándose. Pero lo que sucedió después heló la sangre de todos. La antorcha se apagó sin explicación. Y en rugido salió de la oscuridad. Los demás jóvenes corrieron, pero Eiríkur no volvió. Al día siguiente encontraron su cuerpo tendido en el barro, con la piel cubierta de empalas como si el fuego lo hubiera abrazado de nuevo. Desde ese momento, nadie dudó. Arnfinn estaba allí, reclamando más vidas. El consejo de ancianos se reunió en secreto. Sturker exigió un segundo sacrificio para calmar el espíritu. Propuso entregar a un esclavo, digalarlo sobre las cenizas, y mezclar su sangre con el carbón. Harold se opuso. Dijo que aquello solo alimentaría el mito, que los dioses no podían ser complacidos con más muertes. Pero el pueblo estaba dividido. Unos querían olvidar, otros querían sangre. Lo único que compartían era el terror, la certeza de que la maldición aún respiraba. Frides, una de las mujeres más ancianas, habló por primera vez en muchos años. Dijo que Arnfinn no había quemado a su familia por odio, sino para impedir que los dioses los reclamaran. Recordó las ranas taladas en las vigas de su casa, los murmullos junto al fiordo, la sonrisa que alguien vio en su rostro al ardor todo. Según ella, Arnfinn había hecho un pacto. Sacrificar lo suyo antes de que el pueblo lo entregara. Sus palabras recorrieron la aldea como cuchillos. Era un monstruo, o un hombre que quiso robarle a los dioses lo que pedían. El mito se transformó en obsesión. Cada familia empezó a proteger su casa con símbolos talados, colgando huesos de animales en las puertas para espantar espíritus. El templo incendió hogares más grandes, como el fuego pudiera hallar otro fuego. Aún así, las visiones no cesaban. Una mujer juró haber visto a un hombre caminando por la orilla del fiordo, con el torso quemado y los ojos encendidos. Un anciano aseguró que escuchó risas dentro del bosque, las mismas risas que había tenido Arnfinn cuando vivía con sus compañeros. El pueblo entero vivía atrapado entre el recuerdo y el mito. El jefe Harold decidió tomar acción. Reunió a los hombres más valientes y ordenó demoler por completo lo que quedaba de la casa. No dejarían en una viga, en una piedra. El objetivo era borrar todo rastro, como si el fuego jamás hubiera existido. Trabajaron durante un día entero. Derribaron lo poco que quedaba en pie. Arrojaron las cenizas al fiordo y planaron el terreno con tierra fresca. Y esa noche celebraron una ceremonia de cierre, cantando a los dioses y bebiendo hasta la madrugada. Pero el silencio de Arnfinn no era paz. Las semanas siguientes confirmaron los peores temores. 3 niños desaparecieron en la misma noche. Sus rastros conducen hacia el fiordo, pero allí solo encontraron joyas quemadas en la arena, como si pies de brasas hubieran caminado antes. Las madres lloraban, los hombres se arrancaban el cabello, y Sturker señaló la verdad que nadie quería escuchar. El espíritu de Arnfinn exigía más sangre de la que había tomado. Harold maldijo en voz baja. Sabía que no había forma de detener la creencia del pueblo.
Sabía también que la memoria de Arnfinn estaba transformando en algo más peligroso que su cuerpo, en un mito. Y los mitos no se entierran con tierra, crecen con el mito. El invierno regresó, con noches largas y frías. La aldea incendió gras enormes, pero el calor no alcanzaba. En cada chispa veían el rostro de Arnfinn. En cada cujito de madera escuchaban el rugido de su casa ardiendo. La historia no se contaba como un hecho. Se repetía como advertencia. Cuidado con la sonrisa en el fuego. Cuidado con el vikingo que quemó a los suyos. Y en el centro del mito colectivo, una pregunta seguía sin respuesta. Arnfinn fue un loco consumido por la culpa. ¿O fue un guerrero que decidió enfrentar a los dioses arrebatándoles la ofrenda? La aldea no volvió a ser la misma. Desde la noche en que la casa de Arnfinn ardió, el humo parecía no haber disipado del todo. Aunque el viento del fiordo soplar limpio, aunque la lluvia lavara los techos, siempre quedaba en el aire un olor a ceniza. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo respiraban. El recuerdo del guerrero que quemó a los suyos se convirtió en el corazón podrido de Uppsala. No había banquete ni reunión en el salón comunal donde su nombre no flotara como sombra. Algunos lo pronunciaban con rabia, como un traitor que había maldecido a todos. Otros lo murmuraban con respeto, como un hombre que desafió a los dioses de la manera más brutal. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarlo. Los niños desaparecidos nunca regresaron. Tres pequeños, tragados por la noche, con juelas que parecían de fuego en la arena del fiordo. Las madres enloraban, y los ancianos susurban que Arnfinn había reclamado nuevas almas para acompañarlas de sus hijos. La gente comenzó a hablar de él como de un droga, un muerto que no descansa, y camina entre los vivos. Dicen que rondaba por las casas en silencio, que se sentaba en los techos a mirar por las rendillas, que los perros olaban porque lo habían parado en los pasillos oscuros. Los esclavos se negaban a salir de noche. Los hombres libres, acostumbrados a blandar la espada contra enemigos de carne y hueso, sienten un terror más profundo. ¿Cómo es lucha contra el fuego de un hombre muerto? El jefe Harold convocó al consejo. El templo estaba iluminado por antorchas altas, y el aire estaba a grasa quemada. Sturker, el sacerdote, fue el primero en hablar. El espíritu de Arnfinn no se saciara hasta que entregamos lo que los dioses piden. Propuso un sacrificio mayor, no un esclavo, no un animal, sino un guerrero libre. Un hombre que ofreciera su vida para romper el círculo de ceniza. Muchos se indignaron, porque paga con sangre inocente los pecados de Arnfinn. Pero otros, dominados por el mito, aceptaban en silencio. Harold golpeó la mesa con su puño. Dijo que no permitiría más muertes sin certeza. Recordó que Arnfinn había sido su camarada en viajes lejanos, que había redo junto a ellos en tabernas extranjeras, que había traído plata y gloria. Sí, ese había quebrado, sí, había quemado su casa. Pero el mito del pueblo no podía convertirse en excusa para alimentar más sangre. Las voces se dividieron. Unos clamaban por sacrificio, otros por esperar. El consejo terminó sin acuerdo, y el pueblo quedó sumido en un silencio tenso. No tardó en llegar la siguiente señal. Una noche, mientras los hombres vivían en la sala comunal, un resplandor apareció en el bosque. Era como si una casa entera ardiera a lo lejos, pero no había humo. Algunos corrieron hacia allí con antorchas y armas. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Los árboles estaban intactos, la hierba fría, pero el suelo mostraba huellas negras, quemadas, que levaban hasta el centro del claro. Y en medio, un círculo de cenizas frescas. Los que lo vieron juraron que una figura estaba de pie sobre la nada, alta,
Encorvada, con la piel marcada como brasas, y con una sonrisa que helaba la sangre. Cuando avanzaron, la figura se deshizo como polvo, y el fuego se apagó con un suspiro. Regresaron temblando. La noticia corrió como veneno. Arnfinn caminaba de nuevo. Entre quienes más sufrían estaba Ingrid, la madre de Inga. Había perdido a su hija, y sus nietos en la hoguera, y desde entonces no dormía. Aseguraba escuchar a los niños llorar en el viento. Una noche entró en el templo y se arrodilló frente a Sturker, rogando que la dejara ofrecerse como sacrificio. Dijo que la sangre de su familia había manchado la tierra, entonces su sangre debía ser la herida. El sacerdote lo consideró un signo divino, pero Harold se opuso con furia. No aceptaría que una anciana fuese degolada como cabra. El pueblo discutió durante días, mientras Ingrid se debilitaba entre lágrimas y delirios. Una tarde desapareció. Encontraron su cuerpo junto al fiordo, quemados en fuego visible. Solo piel chamuscada y ojos abiertos mirando al cielo. Fue suficiente para quebrar la voluntad de muchos. Ahora ya nadie dudaba. Arnfinn seguía tomando lo que quería. Sturker reunió a la aldea en la plaza. Dijo que los dioses exigían purga, no solo sangre y fuego. Si Arnfinn había manchado la tierra con cenizas, la única forma de limpiar era quemar lo impuro. Propuso incendiar las casas más viejas, los corrales, incluso el salón comunal, para ofrecer humo puro al cielo. Los aldeanos enloquecieron. Unos aceptaban, otros gritaban que sería condena. El miedo se volvió histeria. Familias enteras comenzaron a empacar cofres, dispuestas a huir a otras aldeas. Pero Harold lo prohibió. Abandonar Uppsala sería admitir derrota y echar la furia de los dioses. La tensión era insoportable. El pueblo estaba a punto de romperse en dos. La noche siguiente, Harold salió solo hacia las ruinas de la casa. Quería ver con sus propios ojos Arnfinn seguía Ali. Camino con paso firme, sosteniendo una antorcha. El viento del fiordo golpeaba helado, pero el suelo aún olía humo. Al llegar al terreno vacío, el aire se volvió pesado. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón. Y entonces lo vio. Una figura de pie en medio de la tierra ennegrecida. Tenía la forma de Arnfinn, pero su piel era carbón, y de su boca salía humo como suspiro. Harold levantó la antorcha, temblando. El espectro lo miró con esos ojos encendidos, y abrió la boca, en una sonrisa amplia. El jefe juró escuchar un susurro. No son los dioses. Soy yo. El fuego de la antorcha se apagó de golpe. Harold corrió de regreso al pueblo con el rostro desencajado. Nunca volvió a dudar. El espíritu de Arnfinn no era castigo divino. Era venganza pura. El pueblo no pudo soportar más. Sturker, aprovechando el miedo, declaró que Arnfinn había quemado su casa. Ellos debían quemar su memoria. Ordenó destruir cualquier rastro, armas, cofres, recuerdos. Quiso incluso expulsar a quienes habían competido, mesa con él. La plaza se llenó de gritos. Algunos hombres se resistieron. Otros obedecieron con fervor. Hogares ardieron con las pertenencias de Arnfinn. Los niños miraban en silencio como las cenizas se alzaban al cielo. Las noches siguieron marcadas por pasos invisibles, por crujidos de madera, por humo que se colaba en las casas en fuego. Uppsala prendió entonces que no todo puede borrarse. Que hay heridas que se clavan más profundo cuanto más se intenta arrancarlas. Con los años, la historia dejó de ser mito, y se volvió advertencia. Los ancianos contaban a los jóvenes que nunca debían jugar con el fuego. No solo porque quema carne, sino porque habrá puertas que no cierran. Arnfinn se convirtió en un fantasma que atravesó generaciones. Algunos lo nombraban en rizos para alejarlo.
Otros en canciones para recordarlo. El tiempo no lo borro, lo transformó en mito. Dicen que en noches de tormenta, cuando el rayo iluminaba el fiordo, podía verse una figura en las colinas, con el torso ardiente y los ojos como brasas, siempre sonriendo, siempre recordando a todos que fue él, un vikingo, quien incendió su casa con toda su familia dentro, y que el fuego caminaba en su nombre.